Die Galaktische Föderation war in Aufruhr. 12 menschliche Kolonien waren in den letzten 6 Monaten spurlos verschwunden. Nicht ein Notruf, nicht ein Hilfe auf ein Volk nur still. Botschafter HFY start auf die holographische Karte. Vorsitz, jeder Rotpunkt markiert in Todwelt, in verstummt menschlich Stimme im grauen Chor der Galaxis. Das ist unmöglich, man meldet Commander Time in. Render die Buch durchblättert. Millionen von Menschen verschwinden nicht einfach so. Aber die sollen loggen nicht. Sonst war es nur Numodien gewesen. Dann Harmony Prime. Dann in nach der anderen. Why cousin? Die im Wind erloschen. Die anderen Völker der Föderation. Schienen nicht besonders Beunruhigt. Typisch menschlich. Hat der Sentherisch Rat gespetelt. Immer so neugierig. Immer so risikofreudig. Wahrscheinlich haben sie sich selbst in die Luft gesprengt. HFY bollte die Fust. Dies Arroganz machten wütend, aber blieb ruhig. Must ruhig bleib in dort das Föderationsschiff Concordia. Glitt durch den Hyperraum wie ein silberner Pfeil. An Bord herrscht in gespannte Atmosphäre. Die Besatzung bestehend aus verschiedenen Spezies, blauhäutig sind sie mit ihren stolzen Gesichtern. Die insektenähnlichen Nexus mit ihren 1000 Augen, und die geisterhaften Wolfig. Die mehr Energie als Materie zu sein schienen. Und dann, während da die Menschen, in handvolle Mittel, die nach Antworten suchten, als sie das Numodien-System erreichten, wo das ist, was auffiel, die still, kein Handelsschiff, kein Patrouillen, kein der üblichen Kommunikationssaal einer lebenden Kolonie. Der Planet dreht sich schweigendem Sein son, als wo nichts geschehen. Energiequellen sind aktiv, berichtet Lieutenant Sojung von ihrem Sensorposten. Die Stadt hat noch Strom, Lebenserhaltung funktioniert normal. Aber ich erkenne kein Lebenszeichen. Ist denn sittet leicht, auch sie spürt, dass hier etwas grundlegend falsch war. Das Shuttle landet im Zentrum von Numodien City. Die Straßen waren menschenleer, aber nicht verlassen. Überall lagen Zeichen hastigen Aufbruchs auf den Touren, laufende Fahrzeuge mit noch warmen Motoren, dampfend Kaffeetassen auf Kaffeetischen. Es war, als hätte jemand auf einen unsichtbaren Pausen aufgedrückt und der Menschen einfach weggenommen. Hier, rief Dr. Minna vom anderen Ende Strau. Sie stand vor einem Kindergarten, dessen Türen weit offen standen. Spielzeugleid verstreut im Sand, schaukeln dueckten sich noch leicht im Wind. Die Kinder waren gerade beim Spielen. Seht, hier ist ein halbfertiges Sandschloss. HFY nicht sich hin und berührte den Sand. Wo noch feucht. Was auch immer hier passiert war, es lag nur wenig Stunden zurück. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken. En seiner 20-jährigen Diplomaten offen hatte viel Mysterien erlebt. Aber nix wie das, in ganz Zivilisation, einfach ausgelöscht, ohne Kampfspuren, ohne Zistring, ohne Erklärung. Dr. Minna starrt ungläubig auf ihr Instrument. Die sollen ergeben keinen Sinn. Das ist physikalisch unmöglich, flüstert sie, wenn die Finger über die Hologramm tanzten. Tot Kolonie herum befanden sich merkwürdig Energiesignaturen, Bereich. Wo das Licht seltsam geborgen wurde und die Sensoren verrückt spielten. Zeig mir das noch einmal, fordert HFY. Minna vergräuert die Darstellung. Dort, wo eigentlich leerer Raum sein sollte, pulsierte etwas Dunkles, es war. Als wär die Dunkelheit selbst Leben und et men dort Commander Time in trat en hier. Ich war 20 Jahre im Dienst, aber so etwas hab ich noch nie gesehen. Es ist, als wär der Raum selbst krank sein. Sein normalerweise fest Stimmklang und sicher. Auch die vereinzte Physik der Concordia wirkten Nerves. Als sie, sich der ersten Anomalie anhörten, begannen die Problem. Lieutenant Sojung war die erst,
die ist traf, sie schrie im Schlaf auf, wogust sich in ihre Cabin hin und her. Schatten, man meldet sie immer wieder. Überall Schatten, sie sind hungrig. Binnen Stunden erfasst ist die halb besotzen. Die, drum waren bei allen gleich in unendlich Dunkelheit. Die Natchen Griff, sie Wörschlingen Walti, Dr. Kim Jong-su, der Schiffsarzt, war ratlos. Ihr Gehirnstrom sind normal. Medizinisch gesehen schlafen sie friedlich. Aber ihr Körper reagieren, als würden sie ihr Leben kämpfen. Die sämtlichen Besatzungsmitglieder wurden unruhig. Das ist ein Omen, verkündet Kommandant. Welter mit zitternder Stimme. Die Geister der Toten warnen uns. Wir sollten umkehren. Sogar die normalerweise emotionslosen Nexustronen zeigten Anzeichen von Stress. Ihr 1000 Augen blinkten in unregelmäßigen Mustern. Haien wo stand. Auf der Brücke beobachtet. Why die anomaly Gregor Word. Das Ding da draußen schien auf sie zu warten. Sir, meldet sich Navigator Chan Wu mit zitternder Stimme. Die anderen Schiffe flott verlang in den Rucksack. Sie sagen, ich sehe sie gefährlich. Gefährlich, Haien Wu dreht sich Wolf. Millionen Menschen sind verschwunden. Das ist mehr als gefährlich, das ist eine Katastrophe. Wir können nicht einfach wegrennen. Aber die Angst breitet sich aus wie ein Virus. Die wolfischen Besatzungsmitglieder, normalerweise ruhig und weiss, flüsterten in ihrer melodischen Sprache von alten Prophezeiungen. Die sämtlichen Krieger, stolz und furchtlos, checkten, nervs ihr Waffen, selbst die Nexus Collective, die als mit kalter Logik betrachteten, berechneten die Bebelebenchens immer wieder neu. Wir verlieren sie, warnte Dr. Minalis. Die Besatzung hat Angst, und ehrlich gesagt euch, sie siegt auf ihr Messgerät. Was euch immer da draußen ist wird stärker. Die Energie steigen exponentiell. In dieser Nacht träumten sie all denselben Traum. In Stimme, tief und hungrig, die durch die Dunkelheit flüstert. Ihr seid zu spät. Wir sind bereits hier. Wir waren schon immer hier. Haien Wu watcht schweigebattet auf, aber wusst, sie mussten weitermachen. Irgendwo da draußen warten Antworten. Und der Word sie finden, kost dies, was is wohl. Havens Rest sah aus wie Jed an der Todkolonie verlassen, aber nicht zerstört. Doch Dr. Minau entdeckt etwas Seltsames in ihren Scans. Hier unten ist etwas, sagt sie und siegt auf die tiefen Sensoren. 30 Meter unter der Hauptsiedlung, in Großstruktur. Die nicht auf den springlichen Baupeln steht. Das, Grabungstem brocht stunden, durch die versteckt Eingangsluke zu brechen. Als sie endlich durchkommen, fanden sie sich in einem sterilen, weiten Korridor wieder. Die Luft roch nach altem Metall und etwas anderem, etwas, das Haien Wu nicht identifizieren konnte. Aber das in das Blut in den Dörn gefrieren li. Das ist menschliche Technologie, stellt Ingenieur Jason fest, render Daiwan Panel untersucht, aber alt, sehr alt, mindestens 300 Jahre, sein Stimm holt durch die Lehren GG-Inch. Die Notbelübten warf gespenstig Schatten, und die wird, Commander Timon fort das Team tiefer in die Anlage. Die Touren öffneten sich automatisch, als hätten sie nur auf Bessiger geütet. In einem der Räume fanden sie ist ein riesiges Datenarchiv, noch immer aktiv nach all den Jahren. Wie ist das möglich? Fragt Lieutenant so jung wird. Dies Energiequelle muss längst erschöpft sein. Dr. Minna aktiviert das System. Sofort flackert ein Hologramm auf. Zeigten Karten der Weltraums von vor 3 Jahrhunderten. Aber dies Karten sahen anders aus, sie zeigten Dunkelbereich, Zonen. Die als Umbral-Territorium markiert waren. Was sind die Umbral, fragt sie.
Lies dort die Antwort kam in Form alter Aufzeichnungen. Ein Mann mit müden Augen und grauem Haar erschien als Hologramm. Mein Name ist General Woojin Park. Wenn Sie das hier sehen, dann sind wir gescheitert. Sein Stimmklang verzweifelt. Die Umbral sind nicht von dieser Dimension. Sie sind Leben Schatten, die sich von Bewusstsein ernhren. Sie kämen vor 3 Jahren zum ersten Mal. Die Aufzeichnung sieht Bilder der Grauens, Raumschiff, die plötzlich in Dunkelheit gehüllt wurden. Planeten, deren Lichter eins nach dem anderen erloschen. Menschen, die in den Schatten verschwanden. Ihr Schrei holten durch das Archiv. Wir verloren 20 Kolonien in den ersten Monaten, fuhr der General fort. Sie kamen durch Rissen der Realität selbst. Haien wuspert, wie sich sein Magen zusammenzog. Project Lighthouse, Losse von einem der Datien war. Was ist das? Die Antwort liegt im das Blut in den Adern gefrieren. Project Lighthouse war ein Gefängnis, ein dimensionales Gefängnis, das die Umbral in Taschenuniversen einsperrt. Wir konnten sie nicht hin, erklärt ihn an der Aufzeichnung, diesmal von einer Frau namens Dr. Sun Hee Lim, also mussten wir sie einsperren, aber die Gefängnis brochen wirkte. Menschen, die Barrieren aufrechterhalten, die Kolonien, flüstert Mina mit weit aufgerissenen Augen. Sie waren nicht nur Siedlungen, sie waren Gefängniswächter. In letzter öffnet sich automatisch in Warnung in Luftend. Roten Buchstaben, ein Demungsbruch unvermeidlich, Protokoll Alpha aktiviert, Gott helfens allen. Das Team stand schweigend da, wenn die Wahrheit auf sie einwirkt. Die Menschheit hat einen Krieg geführt, von dem niemand wusste, und jetzt brachen die Gefängnis auf. Die Wahrheit traf sie wie ein Schlag ins Gesicht. Dr. Minna sah, vor dem Datenarchiv unter zitterten, wenn sie die Datien durchging. Das kann nicht sein, murmelt sie immer wieder. Aber die Beweis waren überwältigend. Die Menschheit hat nicht nur gegen die Umbral gekämpft, sie hat sie in dimensionalen Gefängnissen eingesperrt. Schaut euch das an, sagt Commander. Timon mit brutschiger Stimme. Hat ihn Videobotschaft gefunden. Aufgenommen vor nur 3 Monaten. Eine Frau mittleren Alters mit müden Augen blickt direkt in die Kamera. Ich bin Dr. Haijin Kang, Leiter in der Eindämmungsstation nu. Meridian, wenn ihr das seht, dann sind wir all tot. Die Aufzeichnung sieht die Wahrheit über die Kolonien. Die Siedlung war in Geheimeindämmungsanlage gebaut worden. Die Bewohner wussten es, sie wussten es, kinder wuchsen auf mit dem Wissen, dass sie eines Tages die Watch übernehmen würden. Familien vererbten die Verantwortung aber. Generationen hinweg, die Barrieren schwicken sich ab, erklärt Dr. Kang in der Aufzeichnung. Wir haben es versucht, nie Technologie, starke Energiequellen, aber nichts funktioniert. Die Umbral wurden starker, hungriger. Sie drucken gegen die ihr Gefängnis. Ingenieur Jason entdeckte technischen Daten. Mein Gott, flüsterte. Die Eindämmungsfelder brauchen nicht nur Energie, sie brauchen menschliches Bewusstsein, lebendige Hirn, die als Filter fungieren. Sein Stimme wird immer leiser. Die Menschen haben sich selbst als Batterien benutzt. Die Aufzeichnungen zeigten die letzten Tage von Nummerien. Familien, die sich die Eindämmungsanlagen versammelten. Kinder, die ihr Eltern fragten, warum sie nicht fliehen konnten. Weil es ein sehr aufgeb ist, antwortet ihn Mutter sanft. Wir beschützen die Galaxis. Das haben wir schon immer getan. Lieutenant Soo-Young von die Protokoll der anderen Kolonien. Überall diese Geschichte. Harmony Prime hat 3 Wochen durchgehalten. Nachdem die automatischen System versagt hatten,
Die Bewohner hatten sich entschieden die Eindemangsen large gestellt, Leben direkt in die Borieren Gelatet. Sie wussten, dass sie sterben würden, sagt sie mit tränenestickter Stimme. Hier ist noch etwas, rief Dr. Minna. Sie hat einen Notfallplan gefunden, Protokoll Omega. Wenn anderen Mannen versagen, sollen sich die Kolonisten direkt mit den Eindemangsfeldern verbinden. Ihr Zielen würden sie lebenden sperren. Hien Wustart auf die Säulen, 12 Kolonien, JW 11 Millionen Menschen, al hatten sie just, was sie erwartet, al hatten sie sich entschieden zu bleiben. Sie hätten fliehen können, sagte Lies, in den letzten Monaten, als die System versagten. Sie hätten Hilfe können. Aber das haben sie nicht getan, antwortet Timon. Sie haben ihr Leben gegeben. Den Rest der Galaxis zu beschützen. Während wir sie für primitiv und rücksichtslos hielten, haben sie die Great Opferbereitschaft gesehen, die sie ein Volk gebracht hat. Die Alien-Besatzungsmitglieder standen schweigend da. Selbst die Stolzen Senthri senkten ihr KCPF. Die Menschheit hat 300 Jahre lang im stillen Watch gehalten, hat die Dunkelheit ferngehalten, während der Rest der Galaxis in Frieden lebt. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Concordia. In den Kantonen, auf den Brücken, in den Quartieren überall flüsterten die Besatzungsmitglieder über das, was sie erfahren hatten. Die Menschen, dies vermeintlichen Neuling in der Galaxis, hatten sie beschützt. JHRHUNDAT lang. Welche von den Senthri-Stand wurden großen Aussichtsfenster und starteten Stern. Sein blaue Halt hat einen gurgulischen Ton angenommen. Ein Zeichen tiefer Scham bei seinem Volk. Wir haben sie Barbaren genannt, murmelte zu seinem Adjutanten. Primitivkrieger. Die so viel Geld in sich tragen, aber sie trugen dies. Dunkelheit, weil sie uns vor der echten Dunkelheit beschützen. In der nächsten Section berechneten die Drohnen ihr Algorithmen neu. Ihr 1000 Augen blinkten in komplexen Mustern ein Zeichen, das ihr kollektives Bewusstsein erschüttert. War, fehlerhaft Einschätzung, summten sie in ihrer metallischen Stimme. Menschlich Risikobereitschaft nicht rücksichtslos, menschlich Risikobereitschaft heroisch, die Wolfak. Die spiritualsten aller Föderationsvolker, meditierten in ihren kristallinen Kammern, ihr energetischen Körper flackerten ruhig, die Geister der Ahnen weinen, sang ihr voreren Lyrenes mit ihrer melodischen Stimme, sie weinen für die menschlichen Seelen, die wir nicht ehren konnten, aber wenn die Aliens ihr Scham verarbeiten, wird die Lage an Bord immer bedrohlicher. Dr. Minna bemerkt dies durch kleine Schatten, die sich in den Ecken bewegten, wo eigentlich kein sein sollten. Das ist unmöglich, murmelt sie, wenn sie ihr Instrument checkten. Wir sind lichtjähr von der nächsten Eindemangsens entfernt, doch die Schatten wurden gräger und dunkler. Ingenieur Jason war gerade dabei, die Energiesystem zu überprüfen, als ich sah, in dunkel Gestalt, die durch die Wand glitt wie Wasser durch ein Sieb. Alarm, schrie in sein Communicationsjet. Sektor 7, Eindringling, Commander Timon eilt mit einem Sicherheitsteam herbei, aber sie fanden nur Jason. Der Weiver steinert in der Erdkurt. Ich war hier, flüsterte mit weit aufgerissenen Augen. Ich hat mich angesehen, ich war hungrig. Die Schatten breiten sich aus wie eine Infektion. Lieutenant so jung war denkst, die sie sah. Sie war allein in ihrem Quartier. Als die Dunkelheit unter ihrer Terhöve kroch. Das Ding hat kein Festform mal war ich wie Rotsch, mal wie flüssig nackt. Aber ich hat Augen, ansellig, glühende Augen, die sie anstarrten mit einem Hunger, der älter war als die Stirn.
Sie jagen uns, bricht die Dr. Kim Jong-su, nach der dritten Sichtung. Dies Wiesen, sie folgen an seren Lebenscheichen, aber sie greifen nicht en noch nicht. Es ist, als würden sie spielen. HFY versammelte auf Vorangsaufweise in der Hauptkonferenz. Die Hologramm zeigten die Ausbreitung der Schatten durch das Schiff. Sie wurden starker. Erklärt Dr. Minna mit sittender Stimme. Die Zebra schien Eindämmung macht sie. Mutiger. Wir sind nicht mehr sicher. Dann kehren wir vor dort Welter. Wir verlassen diesen verfluchten Sektor. Nein, sagt HFY bestend. Wenn wir jetzt aufgeben. Dann war das Opfer von 12 Millionen Menschen umsonst. Dies Schatten sind bereits frei. Wegrennen wird sie nicht aufhalten, blickt in die Rund. Wir müssen verstehen, was die Menschen wussten. Wir müssen lernen, wie man gegen die Dunkelheit kämpft. Das Quanten Communications war schwach und voller Strungen. Aber es war da, ein Lebenscheichen aus dem Thermopylae, HFY hielt. Den Atomen, als das Hologramm eines erschöpften Manns in Militäruniform erschien, sein Augen waren tiefliegend, sein Haut bleich, aber sein Stimme war fest. Ich bin Oberst Jiho Kim, kommandierender Offizier der letzten Station, sagt unbegrünt, ihr seid spät drin, viel zu spät. Hinter ihm kommt man die Überrest einer einst blahenden Kolonie sehen, es ist Gebut, flackend Lichter, und überall die Spuren eines verzweifelten Kampfs. Wie viel sind noch bei Ihnen? Fragt HFY. 40, antwortet Jiho Knapp. Vorne springlich 100.000. Wir halten die Eindämmung seit 3 Wochen manuell aufrecht. Mein Lut sterben einen nach dem anderen. Hastig, und HFY sah Blut auf seinen Lippen. Aber das ist nicht das Schlimmste. Das Hauptgefängnis bricht auf. Dr. Minna trat in hier zum Hologramm. Das Hauptgefängnis, wo, im Solsystem, versteckt hinter dem Jupiter. Jihos Stimme wurde zu einem Flüstern. Dort haben wir den Umbrellkaiser eingesperrt. Das Ding, das ihr Invasion eingeführt hat, wenn ausbricht. Schüttelt den Kopf. Dann war umsonst, Commander. Timon buht sich vor. Weichnen wir gegen sie kämpfen, und sehr Waffen sind nutzlos. Ein bittes Lächeln huscht über Jihos Gesicht. Offen, ja. Aber wir Menschen haben etwas entwickelt, was sie fürchten. Halb sein Hand, und plötzlich begann sie zu leuchten, ein Worms. Goldens Licht, das die Schatten vertrieb. Bewusstseinslicht. Nach 300 Jahren der Exposition haben wir gelernt, unser Bewusstsein zu einer Waffe zu formen. Das ist unmöglich, stammelt Dr. Minna. Bewusstsein ist kein physisches Phänomen. Verjuckt nicht, erwidert Jiho. Aber die Umbrell erinnern sich von Bewusstsein. Gedenken, Traum, Erinnerungen, das ist ihr Nahrung. Wir haben gelernt, unser Bewusstsein zu vertiefen. Zu einer Klinge zu schärfen, jeder Mensch tragt, meines Fähigkeit in sich, aber die meisten haben vergessen, wie man sie nutzt. Lieutenant Sojung meldet sich zu Wort. Die Albtraum, seit wir hier sind, haben wir all dieselben Traum. Geister erwachen, bestigt Jiho. Die Inke zu den Umbrell aktiviert das, was in Juk schlummert. Vorfahren haben auch gegen sie gekämpft, vor langer Zeit. Das Wissen ist in ihren Genen gespeichert. Plötzlich ertönte ein Alarmsignal im Hintergrund von Jihos Übertragung. Sie brechen durch, rief ihn Stimme. Jiho dreht sich sein Gesicht wird hart. Hört zu, sagt schnell zu HFY. Ich schicke die Koordinaten der Hauptgefängnisses. Aber ihr müsst verstehen, wenn der Kaiser ausbricht, wurde nicht nur die Erdwürschlingen, wird die Gesamtgalaxis in Dunkelheit hüllen. Worten, sie, rief HFY. Wir können ihnen helfen, zu spät.
Geholikel traurig, aber ihr könnt noch etwas tun. Findet die anderen Menschen, weckt sie auf, matcht sie zu dem, was sie schon immer waren, is turn der Lichts, sein Gestalt begann zu flackern, und denkt daran, wir haben nie aufgegeben, selbst jetzt nicht, die Übertragung brach ab. Still öffelt die Bruckte Concordia, dann langsam, begann HFY's Hand zu LUCHT in dort die Nachrichten kamen in schneller Folge. Zentheri Prime war angegriffen worden hier mächtigen Kriegsschiff waren durch die Schatten geflogen weiter. Schluft. Die Nexus Heimatwelt meldet, dass ihr Verteidigungsdrohnen sich einfach abgeschaltet hatten, als die Umbral kamen. Selbst die spirituelle Weltwürfe wurden heimgeschickt, wir energiesen Schreien in Panik, als die Dunkelheit ihr Lichtkörper zu verschlingen begann. Kommandant Welter stand auf der Brücke der Concordia, sein Stoßhalten war gebrochen, und sein Plasma aufging durch sie hindurch, brichtete mit bebender Stimme, und sein Schild sind nutzlos, dreigig Kriegsschiffe sind die Flott einfach verschwunden. Sein blauen Augen waren feucht, mein Heimatwelt bittet Hilfe. Zum ersten Mal in 1000 Jahren bitten die Zentheri Hilfe. Die Nexus-Drohnen summten unruhig in ihren Alkoven. Berechnung fehlerhaft, wiederholten sie immer wieder. Kienelsung gefunden, Kienelsung. Gefunden. Ihr 1000 Augen blinkten chaotisch, ihr Kollektivsbewusstsein war im Rand des Zusammenbruchs. Leonis von den Wolfig materialisiert sich als schimmernd Gestalt vor HFY, Botschafter. Sang sie mit ihrer melodischen Stimme, aber diesmal klang sie gebrochen, und sehr Flüstern von alten Zeiten, als das Licht fast erlosch. Sie sagen, nur die Erdenkinder können die Dunkelheit bannen. Wir stellen ein sehr gesamt Flot zur Verfügung, erklärt Welter feierlich, als Zentheri Kriegsschiff, all Ressourcen. Wir schulden der Menschheit in Schuld, die wir nie begleichen können. Nexus Collective stimmt zu, summten die Drohnen, all Produktionskapazität der Menschheit zur Verfügung, Technology Transfer Genomite, kein Beschränkungen, HFY nicht denkbar, aber sein Gedanken waren duster. Das Problem ist nicht die Ausrüstung, sagte Lies, das Problem sind die Menschen selbst. Die meisten von uns haben vergessen, wo wir waren. Dr. Minna siegt im die Bevölkerungsstatik. Nun Milliarden Menschen in der Galaxis. Farmer auf Ceres, Künstler auf Nova Scotia, Diplomaten auf Neu-Tokio. Sie leben friedlich leben. Sie wissen nix von Schatten und Albträumen, aber das Potenzial ist da, erinnert Commander Taimin. Oberst Jiho hat es gesagt wie's liegt in unseren Genen. Wir müssen sie nur aufwecken. Lieutenant Sojung meldet sich von ihrem Posten. Sir. Ich bekam Bericht von menschlichen Welten. Merkwürdig Traum, spontan Lichtphänomen. Es passiert bereits. Die Menschen spüren es. HFY dacht an seine eigen Kindheit auf der Erde. Und die Geschichten. Die sein Großmutter erzählt hat, von Monstern im Dunkeln und Helden, die das Licht trugen, hat gedacht, es seien nur Märchen. Wir müssen sie sammeln, sagte schließlich, jeden Menschen, der bereit ist zu kämpfen. Die Farmer müssen ihr Flug zu Schwertern schmieden, die Künstler müssen ihr Traum zu Waffen formen, und die Diplomaten, fragt Dr. Minna mit einem schwachen Lächeln. Die Diplomaten müssen aufhören zu reden und anfangen zu kämpfen. Antwortet HFY, blickt auf die Stirn hinaus, wo die Schatten warten. 300 Jahre lang haben wenig für viel gekämpft. Jetzt müssen die vielen für all kämpfen. Die Föderationsvolker sahen zu, wie sich die Menschheit auf ihren wahren Kampf vorbereitet. Endlich verstanden sie, warum Menschen immer so wachsam wirkten, warum sie im Schlaf unruhig waren,
Waren sie Geschichten über Dunkelheit und Lichter selten. Sie waren Krieger, die vergessen hatten, dass sie Krieger waren. Das Signal kam unvorwarnen. Oberst Jeho hat sein letzten Kraft aufgewendet, den uralten Transmitter zu aktivieren ein Gurt, das seit 300 Jahren im Standby-Modus gewartet hat. Die Quantenwellen durchdringen die Gesamtgalaxis in Sekunden schnell, erreichten jeden menschlichen Geist, egal wo es sich befand. Auf der Grauwelt-Series hielt Farmer Dong zu gerade sein morgendlich Inspection ab, als es ihn traf. Ein blitzartiger Schmerz durch seinen Kopf, und plötzlich war da Wissen, Erinnerungen, die nicht sein eigenen waren. Sein Hingriffen instinktiv nach der alten Energie warf. Die seit Generationen in der Familien schon versteckt lag, why wusste ich, dass sie heirst, flüsterte Verwert, auf Neusol sah die Kleinjägen im Kindergarten und malte wie jeden Tag. Aber diesmal waren es kein Blumen oder Tier, ihr Kinderhand zeichnet komplex Schätzerinnen. Symbole, die älter waren als die menschliche Raumfahrt. Das sind sehr schön Zeichen, sagt ihr Lehrerin Nerves. Wo hast du die gelernt? Jeden sah sie mit grauen Augen an. Die waren schon immer in meinem Kopf. Dr. Minas Pertis Och. Sie stand gerade auf der Brücke der Concordia, als, die will sie erfasst. Jahrhundert alter Schmerz flutet durch sie hindurch Erinnerungen und Schlachten, die ihr Vorfahren gekämpft hatten. Die Archive. Flüstert sie und ran zu den Computern. Ihr Finger tanzten über die Kontrollen, riefen Datien auf, von denen sie nicht gewusst hat, dass sie existierten. Versteckt warfen Pelin, Kampftechniken, Strategien gegen die Schatten. Auf der Handelsstation Alpha Centauri hörte Geschäftsmann Kyung-ho plötzlich auf zu verhandeln. Blickt durch das Grau Aussichtsfenster in den Weltraum und sah sie, die dunklen Bereich zwischen den Sternen, die Schatten, die sich bewegten, sie kommen. Sagte ließ zu seinem verwirrten Geschäftspartner, sie sind schon da, sein. Hand glut auf, Worms Goldens Licht strahlt aus seinen Fingern dort Commander Time in Biobatsteht die Verwandlung seiner Besatzung mit Stornen. Lieutenant So-Young stand vor einem Waffenschrank und demontierte systematisch die Standardenergiegewehr. Dies sind nutzlos, murmelt sie, rennt sie die Komponenten neu ändert nicht. Wir brauchen Bewusstseinswerkzeug, Lichtkanonen, Herr. Augenleuchtetten mit einem inneren Feuer.ing NIUAJ-Sung war in der Maschinenhalle verschwunden und Bote gerät, die nicht in den technischen Händen standen. Schattenjäger, erklärte. Als Haien Nachim sah, mein Ergruvator, hat mir mal davon erzählt. Ich dacht, es ren nur Geschichten. Die Föderationsvolker beobachteten die Transformation mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Schrecken. Kommandant Welter sah zu, wie menschliche Zivilisten ihr Werk zu offen und funktionierten. Sie bewiegen sich wie Soldaten, flüstert, wie HFY-Krieger. Aber gestern waren sie noch Farmer und Händler. Nexus Collective analysiert Verhaltenssonderung, somten die Drohnen Nerves. Menschlich Kampfeffizienz steht 3000%, und logisch, und maglich. Leernis materialisiert sich mit flackendem Licht. Die Geister der Ahnen singen, sang sie mit bebender Stimme. Sie singen Kriegslieder, so alte Lieder. Ihr energetisch Form zittert. Die Menschen waren nicht friedlich. Sie haben nur gewartet, Hayenwu. Spürt die Veränderung in sich selbst. Der Diplomaten im Walti verhandeln, Kompromiss finden, aber in tiefer Stimme drängt sich vor in Stimme, die nach Blut und Kampf verlangt. Nein, sagt zu sich selbst. Wir kämpfen, aber wir bleiben menschlich. Die Galaxis erwacht zu einer neuen Realität. Die Menschen waren kein harmlosen Friedensstifter. Sie waren die Nachkommen von Kriegern,
Bei das unmöglich Getten hatten, sie hatten die Dunkelheit selbst besiegt. Das Sol-System war ein Schlachtfeld geworden. Tausend von Schiffen umkreisen die Erde, Dinthery Cruiser, Nexus-Drohnenträger, Wolfeck-Energieschiff und die improvisiert menschliche Flotte, aber die war schlachttot unsichtbar. Zwischen den Dimensionen SELBST. HFY Standoff der Bruch der Concordia anblickt auf den Jupiter. Dort, verborgen hinter dem Gasriesen, pulsierte eine Anomalie wie ein Schlagenshers aus Dunkelheit. Der Umbrellkaiser, flüstert Dr. Minnow mit bleikem Gesicht, ist so grog wie ein Mond. Die Gefängniswände begannen zu brechen. Riss. Aus purem Schatten öffneten sich im Weltraum selbst, und aus innen kroch in Dunkelheit hervor. Die Alte war als die Stirn. Das Ding im Inneren war kein einfacher Schatten, es war der lebende Albtraum einer ganzen Dimension, ein Wesen aus reinem Hunger und Hass. Als Schiff fuhr frei, befahl Kommandant Welter. Die kombinierte Flotte öffnet das Feuer mit allem, was sie hat, Energiestrahlen, Projektil. Quantentorpedos als prollte were kanslos von der dunklen Masse ab. Schlimmer noch, die Schatten begannen sich auszubreiten und verschlangen ganz Schiff. Es funktioniert nicht, rief Commander Timon verzweifelt. Waffen sind nutzlos. HFY schloss die Augen und spürt die Millionen menschlicher Geister, die offen warten. Überall in der Galaxie standen Menschen bereit, Farmer mit leuchtenden Händen. Kinder mit strahlenden Augen, alte Veteranen, die Vergessenen, Kraft wiederentdeckt hatten. Wir kämpfen nicht mit Waffen, sagte Lies. Wir kämpfen mit dem, was uns menschlich macht. Das Signal ging hinaus. Gleichzeitig begannen nun Milliarden Menschen zu träumen, aber diesmal bewusst, kontrolliert. Ihr Gedanken wandten sich zu einem einzigen, strahlenden Licht. Es war nicht nur Hoffnung, es war der unbeugsame Will zu überleben, zu beschützen, niemals aufzugeben. Der Kleinjäger auf Neusol malte mit leuchtenden Fingern Schutzrinnen, in die Luft. Farmer Dongsu auf Series hielt sein alte auf Hawk, die jetzt wie in klein Sonn strahlt. Geschäftsmann Kang Ho auf Alpha Centauri stand mit ausgebreiteten Armen da. Goldens Licht strahlt aus seinem ganzen Körper. Die Umbrellkaiser spürt es Lust als Schweigs Kribbeln. Dann als brennenden Schmerz, das Licht der menschlichen Seelen durchdrang die Dimensionen, beregten in seinem Gefängnis als Schatten. Unmöglich, dringt sein Stimm durch das Weltall. Ihr seid nur Fleisch und Blut, wir sind mehr. Antwortet HFY, und sein Stimmwort von Millionen. Ander Getrigen, wir sind Hoffnung in der Dunkelheit. Wir sind das Licht, das nie erlischt. Die Schlacht war kurz, aber gültig. Das vereint Bewusstsein der Menschheit traf auf die Dunkelheit der Umbrellkaisers. Für einen Moment schien es, als würde die Finsternis gewinnen, aber dann brach das Licht durch. Nicht das Helllicht der Stirn, sondern das Wohnlicht der Menschlichkeit lieb, mit der Weigern, sich dem Besten zu beugen. Der Umbrellkaiser schrie auf. Als sein Körper aus Schatten zu brennen begann, versteht nicht, Rochelt. Und die Dunkelheit ist kein Licht, falsch, sagt HFY sanft. Wir tragen beide in uns, deshalb sind wir stärker, als der letzte Schatten verbrannte. Verstanden die anderen Völker endlich. Die Menschen hatten immer dies Traurigkeit in den Augen gehabt, weil sie die Dunkelheit kannten. Sie hatten jahrhundertelang in den Abgrund geblickt und dabei nie ihr Licht verloren. Sie waren die Wächter der Galaxis. Sie waren schon immer die Wächter gewesen.